what is the use of writing like this? Write your code here. Okay, అని రాస్తాం కదా అక్కడక్కడ. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కామెంట్స్. సి ప్రోగ్రామ్లో okay, you can write comments and you want to explain something, you can write them as comments. So ఇలా పెట్టి దాని పక్కన ఏమైనా రాస్తే అది ఆ ప్రోగ్రామ్ వేరే వాళ్ళు చదవడానికి పనికొస్తుంది. ఓకే, వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అదర్స్ టు రీడ్. కంప్యూటర్ అయితే మాత్రం ఈ కామెంట్స్ అన్నింటిని పట్టించుకోదు, అసలు నువ్వు ఏం రాసుకున్నా పర్లేదు. అర్థమైందా? సో దీస్ కామెంట్స్ కెన్ బి రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ show you. ఇప్పుడు let's say at the first digit అని రాసాం. So this is a comment. Get the last digit. Compute the sum of digits. So EV for someone to understand, these might be useful. Okay, ila raidam. Okay, these comments are useful for someone to understand. So line number 19, line number 22, line number 25. Okay, computer పట్టించుకోదు, comments అనేవి మన కోసం రాసుకుంటాం అన్నమాట. When you're working in a large team, this is a very small program, but generally if you have a team of you working on creating some game, గేమ్లో you'll have some shooting actions ఉంటాయి, సౌండ్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ అంటే ఒకటి గుద్దుకున్నప్పుడు ఎలా యానిమేషన్ ఎలా రావాలి, ఇలా ప్రతిదానికి కోడ్ రాస్తాం అనమాట. సో ఆ కోడ్ అంతా రాసినప్పుడు అన్నీ ఒక ఫైల్లో పట్ట చాలా ఫైల్స్లో ఉంటాయి. అండ్ ఆ కోడ్ రాసినప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది నెక్స్ట్ టైం అంటే యూ విల్ నాట్ బి ద సింగిల్ పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, వెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, you will have lots of people working on the project. Okay, so as a team, whatever code you write, if someone else want, or no jeetanto dani meeda pani cheyaru kada, you will not be working on the same thing for the whole life. Once you move to other company, you move somewhere, so that code needs to be maintained. Okay, someone else to need to update it. If there is an issue, they need to fix it, ivanni cheyali. So for that they need to understand, along with writing the code which the computer needs to understand, giving the instructions to the computer, we also write something called comments. These are called comments. Okay, these are useful for making other people understand in the team. Not only other people, if you write code now, after 6 months, if you see the code, you might not immediately get why I did all these things. So you might write some comments like that. So for example, if I want to tell you, write a function which will do these things, I'll write a comment on top of the function. This is the thing it needs to do. Okay, seeing those comments you can understand. Okay, so comments are really useful, okay, in the real world. Okay, it's also used for documenting the code. Even documentation అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది, ఇలాగ ఎందుకు రాశాడు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న వాటిని రాయట్లేదు, గెట్ ద ఫస్ట్ డిజిట్, ఇవన్నీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, బట్ wherever it is necessary you need to write. Yeah, so